we'll start our. Okay, доброго дня всем, доброго вечера. Мы начинаем нашу очередную встречу. Это третья встреча совместной школы мудрости России и Филиппин. И сегодня у нас будет лектор Фердинанд Артур П.Юло из Филиппин. Он по сей день является президентом ложи Баколод Филиппины, имеет степени магистр искусств в области религиозного образования, также магистр делового администрирования и регулярно пишет статьи для журнала «Филиппинский теософ». So welcome everybody. We are continuing our meetings, which is the combined lectures of Russia and Philippines, the School of Wisdom. And today we have our brother Fernand from Philippines, who will give us in a second speech, if I am not wrong, on Masters of Wisdom, an investigation into their nature and significance. Fernand, welcome. Thank you, Brother Andre. Namaste. Namaste. Greetings to all the divine sparks who are online right now. Greetings to the brethren and to all theosophists. Намасте всем божественным искрам, которые сейчас находятся в онлайне, всем нашим братьям и сестрам, кто с нами. I'd like to thank, first of all, the Theosophical Society in Russia for giving me this wonderful opportunity to share about the Mahatmas, and also the Theosophical Society in the Philippines. Я хочу поблагодарить Теософское общество в России и также Теософское общество в Филиппинах за то, что они предоставили мне возможность поговорить о Махатмах. The lecture this afternoon is on the Mahatmas, an investigation into their nature and significance. I would like to delve into this lecture, not just conceptually, but on a more deeper and experiential level. Сегодня тема сегодняшней послеобеденной лекции – это «Учителя мудрости, исследование их природы и значимости». Я бы хотел погрузиться в эту тему не только концептуально, но немного глубже, уйти в их осознание, их естества. To accomplish the objectives of this lecture this afternoon, may I invite everyone to, if you will, close your eyes and let us invoke the beneficent aid of the Mahatmas. Я предлагаю нам сейчас всем, приглашаю вас всех, прикрыть глаза и попытаться погрузиться в молитву, позволяющую осознать глубину и благородство Махатм. May the holy ones, whose pupils we aspire to become, show us the light we seek. Give us the strong aid of their compassion and their wisdom. There is a power that makes all things new. It dwells in the hearts of those who live in the eternal. There is a peace that surpasses understanding. It lives and moves within those who know the self as one. May that peace brood over us, that power uplift us, till we stand where the one initiator is invoked, till we see his star shine forth. May the peace and blessing of the holy ones pour forth over the worlds. Пусть святые, чьими учениками мы стремимся стать, укажут нам свет, к которому мы стремимся, и даруют нам решительную помощь своего милосердия и своей мудрости. Есть сила, которая все преображает. Она обитает в сердцах тех, кто живет в вечном,
Есть покой, что превосходит понимание. Он живет и движется внутри тех, кто познал себя как единое. Пусть этот покой царит над нами. Эта сила устремит нас ввысь, пока мы не окажемся там, где призывается единый первоисточник, и не увидим его сияние, его звезды. Пусть же покой и благословение святых прольются на все миры. Who are the masters of the wisdom? How can they become more real in our lives? Ever since H.P.Blavatsky and the Theosophical movement of the late 19th century have popularized them, further discussion on the existence, nature, and purpose of these mysterious personages have always attracted varied reactions from downright skepticism to neutrality and mental reservation to infatuated belief. This is understandable because the idea of theosophical Mahatmas in itself is highly interesting and also recurrently controversial. Кто такие мастера мудрости? Как они могут быть более реальными? С тех пор, как Елена Петровна Блаватская и Теософское движение конца XIX века популяризовали их, дальнейшее обсуждение существования, природы и предназначения этих таинственных персонажей всегда вызывало различную реакцию со стороны людей, начиная от откровенного скептицизма и заканчивая нейтралитетом и твердой верой. Это понятно, потому что идея теософских махатм сама по себе и очень интересная, и периодически противоречива. While not being an enforced belief in the Theosophical Society, we who are seekers of truth are invited to have an open-minded, open-hearted stance in ascertaining for ourselves through meticulous inquiry the prospect of their actual existence and their discernible role in our theosophic life. This persistent yearning for truth and precise understanding is an important first step in bringing forth their reality into our lives, considering that even within the society, there are those who still retain vague and naive ideas about these so-called Mahatmas. We commonly entertain the idea of theosophical masters as an impersonal concept without actually experiencing how we are related to or are influenced by them. Хотя в теософском обществе они не являются обязательным предметом личной веры, нам, искателям истины, предлагается занять непредвзятую, открытую сердцем позицию и выяснить для себя, путем тщательного исследования, реальную перспективу их существования и их действительное предназначение в нашей теософской жизни. Эта интеллектуальная, эффективная и волевая ориентация на Махатм очень важна. Учитывая, что даже в кругу самого теософского общества многие до сих пор сохраняют весьма смутные представления об этих так называемых Махатмах, в результате в обществе нередко вынашивают элегантную идею теософских учителей, но при этом не могут по-настоящему понять, не говоря уже о переживании, понять того, как наша повседневная жизнь на самом деле связана с ними и находится под их влиянием. Okay? It is my sincerest wish and expectation that through this lecture, fellow theosophists will experience for themselves the esoteric meaning hidden behind the postscript of J. Krishnamurti's at the feet of the Master, which says, "Waiting the word of the Master,
watching the hidden light, listening to catch his orders in the very midst of the fight, seeing his lightest signal across the head of the throng, hearing his faintest whisper above earth's loudest song. Я искренне желаю и надеюсь, что благодаря этой лекции мои коллеги-теософы смогут сами проникнуться эзотерическим смыслом, скрытым в постскриптуме книги Джей Кришнамурти «У ног учителя». Оно звучит так: ждать слова учителя, наблюдать за сокровенным светом, слушать его приказы в самом разгаре битвы, видеть его малейший сигнал над головой толпы, слышать его слабый шепот над самой громкой песней земли. As we explore the topic on the Mahatmas, let us ask ourselves the following questions on a personal level. Do I believe in the existence of masters and Mahatmas? How did I know what I know about them? Have I questioned my own beliefs or even investigated my assumptions about them? Are they just a mental concept or a living reality validated by my personal experience? Do I recognize their presence and influence in our world today? Do I acknowledge that they are my true spiritual ancestors? And what is being called forth in me if I believe in their existence and significance? И говоря о Махатмах, у нас появляется несколько вопросов. Они звучат так: верю ли я в существование учителей и Махатм? Откуда я узнал то, что я узнал про них? Подвергал ли я сомнению свои собственные убеждения или исследовал свои предположения о них? Являются ли они просто мысленной концепцией или живой реальностью, подтвержденной моим личным опытом? Признаю ли я их отсутствие, их присутствие и влияние в нашем сегодняшнем мире? Признаю ли я, что они мои истинные духовные предки? И что пробуждается во мне, раз я верю в их существование и значимость? Okay. To answer these questions, we have to investigate the concept or the topic of the Mahatmas through what I have already explained in my previous lecture on investigative theosophy, which means a direct investigation which is validated by personal experience. This direct investigation, which is beyond concepts, which is beyond the intellectual level, is actually the golden key that unlocks the mysteries of the Mahatmas. И чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно погрузиться, нам нужно в прямое исследование. Это то, о чем я говорил в своей предыдущей лекции, о том опыте, который мы должны получить. И следуя путем Махатм, мы в конечном итоге должны воспользоваться тем самым ключом, то есть прямым исследованием, который является золотым ключом, раскрывающим тайны. Let us contextualize the topic this afternoon. As H.P.Blavatsky has already mentioned in The Secret Doctrine, she says that the whole cosmos, the entire universe, is guided, controlled, and animated by an almost endless series of hierarchies of sentient beings, each having a mission to perform. They vary infinitely in their respective degrees of consciousness and intelligence. И давайте введем в контекст, бегло скажем о том, что такое учителя и Махатмы. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» говорила:
Весь космос управляется, контролируется и оживляется почти бесконечным рядом иерархий разумных существ, иерархии разумных существ, у каждого из которых есть своя миссия. Они бесконечно варьируются в своих соответствующих степенях сознания и интеллекта. This is an illustration taken from C.W. Leadbeater's The Masters and the Past. And this illustrates the hierarchies. The hierarchy which really originates from the highest absolute divine principle, which is the solar logos, the logos, which has three aspects: the first, second, and third aspect. And all religions have their own trinities, so to speak. As a matter of fact, the Catholic Church has its own Father, Son, and Holy Spirit. And the Hindus have their own Brahma, Vishnu, and Shiva. So this is actually Trinitarian. And as you can see, this illustrates the hierarchy of from the highest principle down to the lowest. Can you translate, brother? Yes, thank you. Перед вами табличка, которая взята из книги Лидбитера «Махатмы и ученики». И здесь показано, что все очень хорошо показана иерархия, и она начинается сверху, от сияния логоса. И там есть три аспекта: первый, второй и третий. И это триединство показано в разных учениях, в том числе в христианстве это Святая Троица, да, в индуизме это Вишну, Шива, Брахма и так далее. И все начинается сверху и идет вниз, а потом поднимается вновь наверх. Здесь очень четко показана иерархия. Окей? Since we have a lack of time this afternoon, I really cannot explain in further detail this illustration. However, let me just say that this illustrates the hierarchy from the highest to the lowest, and from the lowest to the highest levels of existence. So in the lowest level, we have the rest of humanity, the rest of people in the world. But there are two levels of human existence: the common people, and also those who are on the path of initiation. And as you can see, for the common people, it's a long and arduous path to the peak of the mountain. But for those who have entered the path of initiation, this is the path of ascent, spiritual evolution, in which there are four initiations before one can reach the aseka, or the fifth initiation. Once a person reaches the fifth initiation, he or she becomes a master of the wisdom. And we have in the Theosophical tradition masters K.H., Kutumi, Count Saint Germain, the Master Jesus, Hilarion, Serapis, the Venetian, and of course the Master Moria. And higher than the fifth initiation, we have the Chohan, the sixth initiation. And the seventh initiation, higher than that, is the Mahachohan. And then the eighth initiation is now the Buddha. And of course, the ninth initiation, the highest initiation that can ever be possible for our existence, is, of course, you reach the Lord of the world, or the great initiation. Окей. Но, к сожалению, у нас сегодня не так много времени, поэтому я достаточно бегло пройдусь по этой табличке, не буду вдаваться в детали. Но что я хотел бы заметить, это то, что табличка начинается сверху вниз, а затем снизу вверх. И на самом верху у нас получается логос, а внизу находится остальная часть человечества, и у нее есть два пути. Первый – это долгий и трудный путь, но те, кто получают инициацию, у них начинается ускоренная духовная эволюция.
Вот в этом зелененьком квадрате с ускоренной духовной эволюцией находятся 4 инициации. И 5-я инициация – это уже асекха. Это уже как раз там, где находится Махатма. У нас здесь есть этот учитель Кутхуми, граф Сен-Жермен, Иисус, Хиларион, Серапис Бей, венецианец, море. И далее идет 6-я инициация – это чоханы. Затем 7-я – это Маха-чохан, 8-я – это уже Будда, 8-я инициация. И 9-я, самая высокая инициация – это владыка мира, получается, или великий посвятитель. Это самая высшая точка, которую мы можем, которая может быть достигнута на этом пути. Окей? The green arrow represents the impulse, the primal impulse of existence to evolve from the lowest level of existence to the highest level. And the downward pointing red arrow corresponds to the outpouring, the downpouring of beneficent forces from the highest absolute divine principle down to the different levels of existence in the visible and invisible universe, down to our own manifested existence. Зеленая стрелка, точнее маленькая и большая зеленые стрелки, они указывают на духовную эволюцию, духовное развитие снизу вверх, да, то есть на эволюционный процесс. В то время как красная стрелка указывает на погружение духа в материю, да, то есть проникновение сверху во все тонкие и все более плотные миры и слои, уровни, планы. Окей. So, who are the Mahatmas? Who are the masters of the wisdom? You know, in human life, we have encountered different forms of, different ways of using the word masters. You know, like if you are a master in business administration, so you have an MBA degree, you are called a masters of business administration. Or if you're a master of arts, you have an MA degree. And if you are, for example, a grand master, you are an expert in chess, for example. So when you say a master, these are experts, okay? But in the theosophical masters, they are actually experts in the science of life. And they are also called, well, please translate. Okay. Could you come back, just in case? Кто же такие все-таки великие учителя и махатмы, да? В английском языке для этого обозначения используется слово мастер, да, мастера, учителя, как это мастера переводим мы. И если вы являетесь мастером какой-то науки, да, у вас появляется какой-то диплом и так далее, да, вы можете быть мастером по шахматам и так далее. Вот слово «мастер» это больше означает некоторый эксперт, да, специалист. И касательно наших махатм, они, получается, мастера духовной эволюции, да, или духовных знаний. Okay? So there are different names in the theosophical tradition. We call them masters, mahatmas, elder brethren, the occult brotherhood, superior men, godlike men, the great white brotherhood, saints in Christianity, the rishis or the sages or the jivan muktas or God-realized persons in Hinduism, perfected beings, Buddhas, bodhisattvas, immortals, masters of the 7 rays, masters of the wisdom, and so on and so forth. Okay. Where is it? Okay. У них есть различные имена, и все они олицетворяют единое естество. Мы называем их учителя, махатмы, старшие братья, оккультное братство, адепты, от латинского адептус, да, тот, кто достиг. Высшие люди, богоподобные люди, великое белое братство, святые в христианстве их так называют.
В индуизме это риши, мудрецы, дживанмукты или богопознанные личности, совершенные существа, Будды, Бодхисаттвы в буддизме, бессмертные в даосизме, владыки семи лучей, владыки мудрости, величайшие тайные владыки, дхяни чоханы, да, сыны солнца, сыны света и так далее. We call them masters because they are our teachers, and because from them we have derived all the theosophical truths. Мы называем их учителями, потому что они наши наставники, и потому что от них мы получили все теософские истины. HPB also says that a Mahatma is a personage who, by special training and education, has evolved those higher faculties and has attained spiritual knowledge which ordinary humanity will acquire after passing infinite numberless series of reincarnations during the process of cosmic evolution. Махатма – это человек, который путем специального обучения и воспитания развил те высшие способности и достиг того духовного знания, которое обычное человечество приобретает, пройдя через бесчисленное множество перевоплощений в процессе космической эволюции. Because of their highly evolved nature, the Mahatmas and the Masters are endowed with powers that are far beyond our own human capabilities. Потому что благодаря тем силам, которые они развивают в себе, да, благодаря своей эволюции духовной, у них появляются некоторые силы, которые далеко превосходят наши собственные возможности. In the Masters in the Path, C.W. Ledbetter says that these powers are really transcendental perception, meaning the Masters have an instantaneous implicit insight into every first truth, self-conquest, and altruism, meaning they have completely mastered the lower self. They have completely subjugated the lower nature of their constitution. And of course, because of this, they have perfection of character. There is no flaw in their character. And of course, they are, I should say, obsessed, or they are passionate about their own mission in the world. And of course, harmony with the logos, with nature itself. They also have perfected vehicles from the lowest physical, etheric, up to the atmic, astral, down to the highest atmic levels. All of these vehicles of theirs are perfected. And of course, ascendancy. They stand out above and beyond all men whom we know because of the fact that these masters are highly developed. У них есть такие вещи, как трансцендентальное восприятие, то есть они смотрят на все с совершенно иной точки зрения и обладают мгновенным глубинным пониманием каждой первичной истины. Одним из их качеств это самопреодоление и альтруизм, то есть полностью устранено низшее «я», и они живут не для себя, а для всех. Они обладают также безупречностью характера. В его характере нет ни единого изъяна, ни одной мысли или чувства о личном отделенном «я». У них также есть миссия и гармония. Его непосредственным мотивом является помощь в продвижении эволюции, работа в гармонии с логосом, который направляет эволюцию, и также их, соответственно, работу. И у них все носители совершенны, то есть все посредники, вся их структура, она полностью очищена, начиная даже с физического тела и до высших планов. То есть всестороннее развитие своей конституции, человек, чьи преданность и любовь, сочувствие и сострадание совершенны, а также и его интеллект, нечто гораздо более великое. То есть очищенный сострадание, то есть и интеллект. И он становится чем-то более великим. Они также возвышены. Они выделяются над всеми людьми,
которых мы знаем благодаря тому, что Махатма полностью развит. Окей? The Theosophical Society is not the only organization that uses the term Mahatmas, that believe in masters. There are many organizations, for example, the one founded by Guy Ballard, the I Am activity, and of course people like Alice Bailey and Mark and Elizabeth Clare Prophet and Benjamin Cream. They all use masters. However, they prefer to use ascended masters. So let us differentiate, therefore, what we mean, the difference between ascended masters and theosophical masters. Теософские махатмы в сравнении с вознесенными учителями, да, мы не единственное, то есть Теософское общество — это не единственная организация, которая пользуется таким термином, как махатмы. Есть очень много других организаций, также несколько организаций было приведено в пример, которые ссылаются на Махатм, но чаще всего они говорят о вознесенных учителях или вознесенных владыках. И давайте с вами сейчас проведем параллель между вознесенными учителями и теософскими Махатмами. Okay. Ascended masters this differentiation is actually taken from an article written by Brother Pablo Sender, which he differentiates. I tried to summarize the differentiation. Ascended masters are basically, they are believed to have literal ascension, the very same ascension that Jesus, the Christ, experienced. The physical body actually being lifted up into the air and being absorbed and disappearing into the sky. Literal ascension of the physical body. However, the Theosophical Masters, HPB and the Theosophical writers have been very clear that ascension is only symbolical. It is an allegory. Данная таблица в сравнении вознесенных учителей и теософских учителей взята у Павла Сендера. Наш лектор просто скомпоновал это, постарался сделать более компактно это все. И первое различие, которое появляется, это то, что у вознесенных учителей считается, что они вознесены именно буквально, подобно тому, как был вознесен Иисус Христос. В то время как в теософском учении говорится, что вознесение, оно только аллегорично. Окей? The ascended masters are also believed to be disembodied. They do not have a physical body, but the theosophical masters, it is very clear that they are not disembodied spirits. When you reach perfection, spiritual perfection, there are two levels. There are 7 choices, and the form, in terms of form, they can choose either to take on a physical body or either a spiritual body. But the Mahatmas are not disembodied. They are living. They have physical bodies. They chose to because of their mission in the world, for the world. Второе различие заключается в том, что вознесенные учителя рассматриваются как развоплощенные души, в то время как живые махатмы, они живые, то есть они не развоплощены, у них есть тело, физическое тело. И Фердинанд говорит о моменте, когда перед душой встает выбор при моменте уже полного просветления, да, и достижения определенного уровня, когда мы выбираем либо уйти дальше, либо вновь вернуться в физическое тело и нести некоторую определенную миссию. И именно Махатмы, получается, выбрали именно этот путь. The ascended masters are also believed to be God-like. They are all-powerful beings beyond the laws of nature.
but the theosophical masters are not godlike beyond, but are in harmony with the laws of nature. Также считается, что вознесенные владыки, они богоподобные, они всемогущие существа, они подвластные законам природы. В то время как теософские махатмы, они не являются богоподобными, но и не остаются вне законов природы, но они работают в гармонии с ними. And there's also a very basic difference between the ascended masters and theosophical masters. The ascended masters are believed to already have reached the 6th initiation of Chohanship. No? But the theosophical master is clear that they have reached the 5th initiation. И еще одно яркое различие в том, что вознесенные владыки считается, что они достигли уровня Чохана, получили 6-ю инициацию, в то время как когда мы говорим о наших махатмах, теософских махатмах, то очень ясно и четко речь идет о том, что это те, кто достигли 5-й ступени, 5-й инициации. Let us move forward. The essence of Mahatmaship, the very force and impulse of the direction toward Mahatmaship is really because of the divine spark in each one of us, which Geoffrey Hodgson describes as a photon of divine light, a quanta of divine energy, and pulse of divine power. Давайте двинемся вперед, не будем слишком долго задерживаться на табличке. Мы рассмотрим божественную искру нашего вечного естества, то есть тот источник, который находится внутри нас. И перед вами сейчас находится фотография Джеффри Ходсона. Это фотон божественного аспекта или квант божественной энергии и импульс божественной силы. Джеффри Ходсон публиковал это в лекции «Лучезарная душа человека», 1967 год, для Теософского общества в Америке, это Уилтон, штат Иллинойс. The entire dimensions of nature, according to H.P.Blavatsky, the whole order of nature evinces a progressive march towards a higher life. И сейчас, секундочку. И божественная искра, да, это и здесь указана ее постепенная эволюция на пути к совершенству. И весь порядок природы свидетельствует о поступательном движении к высшей жизни. Is Mahatmaship the destiny of the human race? Are we, for example, destined to be Mahatmas someday? I have personally asked myself this question, and I have found that the answer is yes. G.D. Purukar says that in future ages, the masters will become gods, just indeed as we shall, all of us, so become. Because with each one of us, there is the divine spark. И касательно следования Махатмам, это является судьбой нашей самонаправленной эволюции. Лично я сам задавался вопросом, станем ли мы действительно потом Махатмами, и в конце концов я получил ответ, что да. И как говорит Ж.Д. Пуракер, да, в «Учителях и путь оккультизма», что мы все станем ими, когда судьба человеческой расы на этой планете достигнет своего крайнего завершения в нынешнем космическом периоде эволюции. Потому что внутри каждого из нас есть внутренний Бог. Это тот самый источник всего великого в нас. Окей? Let us take, what is the evidence of the existence of the Mahatmas? Do they really exist? There are three, brother, please. There are three levels. Sorry, go ahead.
Окей, итак, а в чем же является доказательство того, что они существуют, то есть момент учителей как факт бытия? Мгм. That the existence of the Mahatmas is not just the figment of the imagination of HPB or the early theosophies. There is actually evidence itself from the laws of nature, which is karma, reincarnation, and evolution. The existence of masters is conceivable because everything in the universe, precisely because of the divine spark within each and everyone and everything, is constantly developing and evolving. So the interconnection of karma, reincarnation, and evolution make the reality of perfected beings a logical necessity. Так. Доказательства их существования Махатам можно привести с помощью кармы, реинкарнации и эволюции. То есть доказательство того, что это не было каким-то отрывком воображения Елены Петровны Блаватской, а то, что они на самом деле существовали. И Елена Петровна писала, что существование учителей и Махатам возможно, поскольку... нет, извиняюсь, не цитата. Существование учителей и Махатам возможно, поскольку все во Вселенной постоянно изменяется, развивается и эволюционирует. И взаимосвязь кармы, реинкарнации и эволюции делает реальность продвинутых и совершенных существ логически необходимой. Okay? Even in human life, there is obviously differences of abilities. There are people who don't know how to sing. There are people who try to sing, but they are off tune. But however, there are also people who are masters of singing. There are people who have remarkable musical abilities like Wolfgang Amadeus Mozart, who at 5 years old was already composing sonatas. So even in the ordinary sphere of human life, it reveals that there are people who have different abilities. И даже в нашем человеческом обычном существовании очень ярко видна разница. Например, возьмем музыкальные способности. Есть те, кто способны петь хорошо, а есть те, кто тоже могут петь, но поют мимо ноты. И есть даже такие гении, как был Моцарт, который в 5 лет уже писал свои сонаты. И это очень очевидно для нас, что независимо от того, что у нас есть те же самые качества, но мы, способности, в смысле, но мы обладаем разным уровнем, и, соответственно, каждый из нас занимает разное положение. There is also evidence from first-hand encounters. First of all, the idea of the Mahatmas or masters was first brought by H.P.Blavatsky to the Western world for the very first time. It was she who brought the idea of the Mahatmas and masters of the wisdom to the Western world and even to public awareness. And she herself met the Master Moria in the flesh in 1851 in a World's Fair, the great exhibition. And she saw the Master Moria in the flesh there during the parade of Rajput princesses. So he saw. And there are many people in the Theosophical Society since the founding of the TS that have experienced first-hand encounters. Также очень много свидетелей, кто видел Махатам вживую, да, то есть это так называемые доказательства из первых рук. Вспомним то, что 1851 год, когда Елена Петровна увидела Махатму Морию, и было также очень много других людей, которые встречались с ними именно в их физическом теле, то есть как реальными физическими людьми. Yes, okay. It is said that about over 30 people in the theosophical history of the TS experienced direct encounters with the Mahatmas. And of course,
You have classic examples like a Henry Steele Olcott and his, meeting the master for the very first time, who even left a souvenir of his own turban to Master H.S. Olcott, and that turban up to now is preserved in the Adyar headquarters. It's too long. The list of names of those who have encountered the Mahatmas directly is too long, but let me just say that over 30 people have experienced this. Также очень многие другие люди в теософском обществе, они также встречались с махатмами, и в общей сложности здесь около 30 человек, которые получили этот опыт, то есть встречи с ними. Также очень примечательна встреча Алькотта, когда Махатма отдал ему свой тюрбан, да, этот тюрбан до сих пор хранится в Адьяре. То есть в сложности около 30 человек. Okay. Thank you. Another result of this direct experiences is actually the literature itself that was produced from and through the Mahatma's influence. For example, you have profound literature on occult science, thousands of pages of the secret doctrine, and of course the voice of the silence through astral dictation to H.P.Blavatsky. And you also have classics like Light on the Path, which was through the aid of Master Hilarion, J. Krishnamurti's At the Feet of the Master, which is through the Master K.H. And of course, many other evidences. The literature of TS itself is actually evidence of these direct encounters. Также доказательством является та глубокая литература по оккультной науке, которую они оставили. Да? У Елены Петровны, пользуясь ее астральной диктовкой, так называемой, способностью воспринимать астральную диктовку, были написаны тысячи страниц тайной доктрины, также был написан «Голос безмолвия». У Мейбл Коллинз был «Свет на пути», да, у Джей Кришнамурти, у ног учителя, через мастера К.Х., да, КХ. Также была прочная литература, и сама теософская литература является доказательством того, что махатмы существуют. We also have evidence from the religions themselves. All the religions from the Abrahamic religions to Zoroastrianism, they all have their own so-called supermen or divine beings, which are actually far beyond the spiritual abilities of ordinary human persons. People like Jesus, the Christ, the avatars, which are divine incarnations of the Godhead itself. No? For example, Sri Krishna, people like people have superior spiritual abilities. Shankaracharya, the Lord Buddha, the rishis, the saints, the teachers, the prophets, for example, the teachers, and many other spiritual masters, that we could really say these people are far beyond ordinary humanity. Okay. Также у нас есть доказательства из религий, то есть нет ни одной религии, которая не исповедовала бы веру в божественного человека как своего основателя, или высокоразвитых существ, которые далеко ушли от остального человечества вне плане высшего духовного развития и самообладания. У нас так есть, у нас есть Иисус Христос, да, у нас есть другие просветленные существа, допустим, как Кришна там был, да, Шанкарачарья и так далее. И они все были аватарами или божественным воплощением. Также это был лорд Гутама Будда, риши, святые, учителя, предсказатели, учителя, опять же, святые и сам Христос по себе. То есть все эти люди, они были носителями этой самой мудрости, и также получается, возможно, именно махатмами. Окей.
Are there women Mahatmas? Usually, when we read the theosophical literature, there is an impression that masters only refer to male. But of course, there are female masters of the wisdom, as said by Damodar Mavalankar, that he himself saw and knows of a female initiate named Uvayar. Okay, so there are female Mahatmas. It's not just reserved for the male masters of the wisdom. As a matter of fact, the Virgin Mary, the mother of Jesus, in the Ascended Master teachings, is also referred to one of the Ascended Masters. Так. И возникает вопрос, существуют ли женщины адепты или махатмы? И Дамодар Маваланкар, он также сказал, что он сам лично видел именно женщину Махатму, которую зовут Овайяр, да, и он писал, что трудно увидеть какую-либо вескую причину, почему женщины не должны становиться адептами. В Непале, мы знаем, есть высокая женщина-адепт, а в Южной Индии в недавнее время процветала другая великая женщина-адепт. В Бенарасе также живет некая дама, о которой никто не подозревает, и она известна лишь очень немногим. Okay. How do they look like? How do these mysterious personages called masters look like? You know, C.W. Leadbeater describes very clearly that when you are in the presence of a Mahatma, a highly evolved or perfected being, the presence is so impressive, so noble, so dignified, holy, and serene. And this exactly is the impression that H.S. Olcott had when his master visited him in his own room and left the turban. Olcott says that the master left him speechless and almost like in awe that something of a supreme transcendental nature came to his presence. It is the very same presence, awesome presence that the Magdalene, Mary Magdalene, had when she bowed to the feet of the risen Christ. And Jesus said, "Don't touch me. I have not yet gone up to the Father." И так как же все-таки выглядит Махатмы, да, и Лидбеттер описывал, что у них внушительная, что Махатма всегда выглядит внушительно, благородно, с достоинством, свято и безмятежно. И это именно то же ощущение, которое испытывал Генри Стиль Олкотт, да, когда к нему пришел учитель, и он вручил ему этот тюрбан, и Олкотт был в состоянии такого восхищения, восхищенного замирания, правильно сказать будет так, и он ощущал это вот божественное естество, вот именно эти внушительное благородство, достоинство, святость, безмятежность и так далее. И также, когда Мария Магдалена коснулась стоп Иисуса Христа, он как бы сказал, что нет, не трожь меня, да, у нее возникали именно похожие ощущения. Where do the masters reside? According to Leadbeater, there is a great brotherhood, and this great brotherhood live on higher planes, and they do not necessarily, while they do not necessarily live together, they communicate in the higher planes, and they know each other. Так где же все-таки обитают Махатмы, да? Лидбеттер также писал в «Учителя и путь», что существует великое братство, и они постоянно общаются друг с другом, но их общение происходит на более высоких планах, и не обязательно живут вместе. И то есть хочется подчеркнуть, что они обитают, все-таки работают на более высоких планах, и они разбросаны по свету. Okay? Let me just run through the different places according to H.P.Blavatsky. He says that there are many Mahatmas. The location of the masters are located in different places in the world. No,
And she says they are located beyond the Himalayas. You know, in China, in Japan, in India, Tibet. She mentions about South America, Syria, in Egypt, of course, in Egypt, of course, in Europe. И дайте, позвольте мне просто пробежаться бегло немножко по миру. Елена Петровна говорила, что Махатмы находятся также за пределами Гималаев. И они могут быть в Китае, Японии, Индии, Тибете, Сирии, даже в Южной Америке. И также она упоминает Египет, вновь Сирию и Европу. These masters are located in different places, but the theosophical literature also mentions about the mystical city of Shambhala. И они находятся в разных частях света, но также в теософской литературе мы можем найти описание такого мистического места, как Шамбала. G.D. Purukar mentions it, that Shambhala is the secret home of the great brotherhood of Mahatmas. And H.P.Blawatskaya says that the mystical city is located above the Gobi Desert, which is actually not a physical city. It's a mystical city that resides in the higher planes and vibrates in higher frequencies, which the eyes cannot see. But this mystical city is protected. It is indestructible. It cannot be destroyed by the elements nor by anything. Пурукер говорил, что Шамбала – это тайный дом Великого Братства, да, и он окружен грядой Гималайских гор. Также Елена Петровна говорила, что он находится над пустыней Гоби, но это не физически получается город, но это какая некоторая вещь, которая не подвластна разрушению, и она будет стоять вечно, и то есть ее никакая сила не сможет ее разрушить. The Mahatmas also wrote letters to, especially in the early history of the Theosophical Society. These letters were very common. For example, this letter, well, please translate, brother. Окей, Махатмы также писали письма, и эти письма достаточно известны. Это были разные сообщения для разных учеников. So here we could see actual examples, actual copies of these letters. And the question is, what is the nature of these letters? How were these letters written? Let me say that these letters are really evidence of the existence of the Mahatmas. И здесь мы видим несколько примеров именно писем. Это реальные письма. И перед нами появляется вопрос, как же эти письма все-таки появились на свет. И, соответственно, приходит ответ, что данные письма являются доказательством их существования. So we have, for example, letters written to Madame Fadeyev from the Master KH, letters from the Master Moria. The Master Moria usually wrote in red ink. We don't know why. But in the upper right of the corner, you could see there the letter written, the very first letter that was written by the masters to Henry Steele Olcott, which says, "Brother Neophyte, we greet thee. He who seeks us finds us. Try." И здесь мы можем увидеть письмо Фадеевой, да, слева вверху. Также справа внизу у нас письмо мастера М. Он почему-то всегда писал красными чернилами, мы не знаем почему. Также с левой стороны письмо от мастера КХ. И справа вверху мы можем увидеть письмо от Серапис Бэя Генри Стиль Алькоту, где он пишет, что «Брат Неофит, мы приветствуем тебя». Вот. The Mahatmas wrote over 140 letters, and these letters are now preserved in the British Library.
And the phenomena, the way these letters were written is even very mysterious because they were precipitated, which means through precipitation, they materialized in mid-air, in empty space. They just materialized and fell on a desk. И Махатмы написали более 140 писем, и многие из них были, я потерял слово, были материализованы, грубо говоря, из воздуха, да, и они просто падали на стол как таковые. И эти письма сейчас хранятся в Англии, в музее. So the question is, why don't we see or even hear about the masters today? Well, this is usually the charge on us by others who really don't yet understand the nature of the Mahatmas. They say, well, yes, the masters appeared, they were active during the early days of the Theosophical Society, but right now we even don't hear or see or hear about them. Так почему же сегодня мы не видим и не слышим об учителях? Конечно, есть очень много скептиков, которые не верят и не знают, как бы, что они на самом деле существуют, и очень часто витает мнение, что они просто появились где-то в начале теософского общества, и сейчас рядышком их нету. We need to understand that the masters today are highly secretive. The nature of the masters are highly secretive. They exert their influence in our physical world from the higher planes. And this secrecy is actually based on the deep knowledge of nature. И сейчас мы знаем, что у Махатм очень такой скрытый характер, да, то есть они таинственный, и они молчаливые, и тайные, уединенные, они никогда и никому не раскрывают себя полностью, если только не сделать так, как сделал я, как пишет Елена Петровна, пройти 7- и 10-летний испытательный срок и дать им доказательства своей верности. Но, секундочку. Окей, ладно, пока проехали. Вспомним сейчас. Окей? H.P.Blаватский mentions about the power, that it is more powerful to exert spiritual influence in the physical world from the higher planes. And we see that in the Collected Writings, Volume 5. И эта таинственность выходит из их высшей природы. И также Елена Петровна говорила, что тайнах, которые основаны на глубоком знании их природы, то есть те тайны, которые они несли нам. For example, another reason why somehow we don't anymore see or even hear about Mahatmas is the very nature of secrecy. The masters only reveal themselves to their chelas, as the saying says, when the student is ready, the master appears. Let me finish this, brother. I hope you won't mind. Of course, the economy of force, they conserve their energy. The masters do not waste energy to manifest themselves. They reserve this energy for far important purposes. Of course, there is what I call the Mahatmic secrecy. Similar to in Christian theology, we have what is called the Messianic secret. Every time the Master Jesus would perform miracles, the Lord Christ would tell his disciples, do not tell anyone about what you have seen. So the very same thing is also with the masters. Remember when H.P. Blavatsky met the Master Moria for the first time in the flesh in 1851, in that World's Fair, the Master Moria made a sign, gesturing to H.P. Blavatsky, shh, keep quiet, don't tell anybody. It was already the chance of Master Moria to proclaim himself and say, we masters exist, but he chose not to. Again, the secrecy of the masters. And of course, there is no more need for them to manifest unless for very exceptional cases.
because there are now many advanced disciples, and these disciples or initiates can become their own instruments for the work of the masters in the world. And of course, another reason why somehow the presence of the masters have been somehow not so active is we have intellectualized so much about them. We have not really investigated who these masters are from a deeper experiential level. Remember, the masters told H.S. Olcott, try. He who seeks us finds us. He who seeks. So the element of effort. And of course, the pledge of secrecies. The pledge of secrecy. Chelas, for example, Jeffrey Hodgson, and H.S. Olcott, and all of H.P.Blawatskaya, they had the pledge of secrecy. As again, the saying, to know, to dare, to will, to keep silent. And of course, our own default sense perception is that we only see form. As human beings, with default perception, we only see the form, but not the essence of things. So there's a saying in Zen, if you see the Buddha, kill him. Meaning, the Buddha is not outside. The Master Buddha is not outside. The Master Morya, the Mahatmas are not outside us. The real ultimate master is within us because the path is within. Окей. Так, и есть некоторые качества, да, которые мы должны обладать, чтобы умудриться увидеть их, то есть встретиться с ними. И одно из них – это избирательство, то есть учителя раскрываются только перед теми своими учениками, которые готовы, то есть когда готов ученик, готов ему и учитель. Также махатмы, они, скажем так, экономят энергию, да, так как для того, чтобы проявиться на физический план, им нужно потратить достаточно много силы. И если есть другие способы общения, то они будут использовать именно их. То есть также есть тайна, так называемая махатмическая тайна, да, сродни мессианской тайне Господа Христа, когда он говорил своим ученикам, что когда он показывал какие-то чудеса, говорил, никому об этом не рассказывайте. Вот. И то же самое есть и в Теософском обществе. И когда Елена Петровна видела мастера М в 851 году, он сделал ей знак, типа, молчи тихо, не показывай, что я здесь. Хотя в то время, получается, была возможность показать, что вот мастера мудрости, да, великие учителя, они существуют, и они на этом плане вместе с нами. Но они, то есть мастер М сказал, не надо, да, молчи пока, не озвучивай. Также мы должны быть инструментами, то есть им, в принципе, нет большой надобности именно погружаться в наш более грубый план, да, так как они работают на более тонком, но они также нуждаются в инструментах, то есть в нас, как посредников, да, то есть те, кто уже очистился и способны двигаться вперед. Вот. Также есть клятва сохранения тайны для чела, то есть знать, осмелиться валить, то есть имеется от слова воля, и молчать. И то есть, если ученики не проповедуют о них, это не значит, что их не существует. И также было много представителей, да, которые были вместе с ними, но они обязаны были хранить тайну. Также интеллектуализация является одним из препятствий, то, что мы сделали их очень концептуальными, что ли, при пренебрежении исследовательской теософии мы низвели реальность учителей и махатм до чистых концепций. То есть и утверждение тем, что учителя больше не появляются перед учениками, может быть неуместным. Возможно, оно должно звучать так: как мне сделать себя достойным встречи с учителем. И восприятие чувств по умолчанию. У буддистов такая фраза: если ты увидишь Будду, убей его.
Имеется в виду, что мы пытаемся найти его снаружи в нас, а не внутри нас. Вот так как они находятся, то есть не снаружи, а внутри, то, соответственно, и путь должен быть именно внутрь. То есть махатмы живут внутри, Иисус живет внутри и так далее. Будда, он внутри, а не снаружи. Окей. So the Mahatmas are still active in the world today. As a matter of fact, they are more active now because of the crisis of our times. We are in the midst of a global pandemic, the COVID-19 pandemic. We are in the midst of the war between Russia and Ukraine, the moral decadence of society. And of course, as a whole, we are in the midst of what is called the global problematic. Окей. И величайшие на самом деле обитают в нашем мире, они активны и сегодня, и они изливают благотворные энергии из высших сфер в наш мир для его величайшего благополучия и наивысшей духовной эволюции. Это тем более верно сегодня, когда мир переживает беспрецедентные сдвиги сознания на фоне пандемии COVID-19, войны между Россией и Украиной, да, тоже реального упадка, морального упадка, прошу прощения, глобальной проблемы и так далее. The Mahatmas from the higher planes continuously project streams of power, streams of beneficent energies for the inner government of the world, for the spirit, the highest and utmost spiritual evolution of the world. So the Mahatmas are continuously pouring these energies from the higher planes, especially to those who are sensitive to their influences, to their magnetic influences. И учителя, они продолжают изливать свою вот эту благородную энергию, да, из высших сфер в наш мир, и она постоянно льется всему миру, но в том числе особенно для тех, кто восприимчив именно к этим энергиям, к этой вибрации, да, благополучия и наивысшей духовной эволюции. The question now is, how do we establish actual rapport, actual relationship with these masters? This is a very important question because we are theosophists, we are members of the society who believe in them, but we have to translate this belief into actual experience through direct investigation for ourselves. And this day today, I would like to mention to you that some of the ways to establish this magnetic rapport to the masters. И так, как же мы все-таки можем найти путь к учителям? Этот опыт как раз того самого магнитного взаимодействия, того самого резонирования, о котором только что говорилось, и достичь сотрудничества с ними ради лучшего мира. Я бы хотел с вами поделиться несколькими моментами видения, как это можно сделать. These are also the last set of my slides. Can you show pictures, Brother Ferds? Later, after this. Это также является последним букетом моих слайдов. Thank you. So, the way to the masters, how do we experience magnetic rapport? The first is conformity to their thoughts and ways. We have to conform, we have to align or attune ourselves to their higher vibrations. As the Master K.H. said, if you really want to be a chela, you have to adapt yourself to our ways and not we to yours. Окей. Так как же мы можем обрести этот опыт магнитного общения с ними? Первое из них – это соответствие их мыслям и устоям. То есть мастер Кутхуми писал, если вы действительно хотите стать чела, то есть
то есть стать получателем наших тайн, вы должны приспособиться к нашим устоям, а не мы к вашим. Пока вы этого не сделаете, вам бесполезно ожидать большего, чем мы можем дать при обычных обстоятельствах. The golden stairs summarizes somehow the ethic, the code of ethic of theosophists. This is significant because the golden stairs was first made known. It was released or published in the first meeting of the esoteric section of the TS in 1888. И также нужно обратить внимание к золотым ступеням, да, к золотой лестнице, к золотым ступеням, которая была первой записью в эзотерической встречах, да, на первом собрании, она была дана, и она больше олицетворяет этику. И я тоже забыл это перевести. Для нас, как теософов, очень важно знать, как именно найти тот самый путь к махатмам, потому что мы вступили в общество, и мы работаем с тем, что мы верим в их присутствие, и также для нас очень важно получить не только теоретические знания, но и практический опыт встречи с ними и как-то общения, взаимодействия с ними. Okay. The best symbol, the best metaphor for co-vibration is the tuning fork. When you put a tuning fork near to another tuning fork and you let vibrate the first tuning fork, the vibrations of that fork will influence the second tuning fork, and the tuning fork will vibrate with the very same frequency of the originator, the first tuning fork. И очень хорошо можно проиллюстрировать соответствие их мыслям и устоям при помощи настроечной вилки, да, для инструмента. Вот это, знаете, тут вилка такая из двух пальцев, из двух палочек, да, и она настроена на определенную ноту. И если одну из этих вилочек по ней ударить, да, заставить ее звучать, вторая с точно такой же нотой начнет резонировать вместе с ней, и резонанс будет практически одинаковым. It is also important to live a pure life and to make sure that we are evolving spiritually. As the Master K.H. said, that nothing draws us to any outsider save his evolving spirituality. And he also said that I can come nearer to you, but you must draw me by a purified heart and a rapidly developing will. In other words, as N. Sri Ram said, we work with the Mahatmas. We can vibrate with the Mahatmas if we work on ourselves first. И также очень важна личная воля, чистота и духовный прогресс. И как было сказано, да, я могу приблизиться к тебе, но ты должен привлечь меня очищенным сердцем и быстро развивающейся волей. То есть, если мы действительно хотим приблизиться к ним, то в первую очередь мы должны работать именно над самими собой. We also can establish rapport with the masters when we follow the path of yoga and, of course, occult discipleship. Yoga is the ancient path toward hastened spiritual evolution. According to Gigi Purukar, the objective is, of course, union with the divine essence within us. And of course, if you read the classics, if you notice the pattern of the light on the path, the voice of the silence, and of course, Krishnamurti's the feet of the master, they are actually patterned after Raja Yoga. And of course, the master is always within. We, unlike other spiritual traditions who have the guru outside them, we believe that the ultimate master is within. И также очень важен путь йоги и оккультного ученичества. То есть это достаточно древний путь и к ускоренной духовной эволюции, целью которого является достижение единства и единения с божественным духовно
божественно-духовной сущностью внутри нас. И в теософской классике мы можем найти ссылки на раджа-йогу, да, она структурирована после раджа-йоги, можем заметить, что есть некоторый паттерн, да, некоторая схема, которая также ложится и дальше. И также есть отношение гуру и чела, да, в практике йоги. И, конечно, учитель, мы обращаем внимание на то, что учитель находится всегда внутри, потому что путь внутри. Есть много учений, когда считается, что гуру – это нечто внешнее, да. В нашей традиции мы все-таки в первую очередь обращаем внимание, что божественное естество, то есть учитель, гуру, он находится внутри нас. Dr. Russell will elaborate further, explain on the dynamics and the details on the path, the nature about the path of occult discipleship in his next lecture. И как раз в следующей лекции будет разъяснено более подробно именно ученичество. So another way to experience a direct relationship with the master is receptivity, which means we have to awaken inner sensitivity to their vibrations. Remember that the masters continuously send forth beneficent vibrations. They're continuously pouring forth beneficent energies to the earth plane. And it is said that the Master K.H. said that till the neophyte attains to the condition necessary for that degree of illumination, then the experience of the Mahatmas can never be attained. And let me finish this. We also need to have purity of thought and glimmer, as the Master K.H. also said, that the way they perceive their own chelas, their own disciples, their own persons in the earth plane who are coming to them, they are like light in the somber valley, seen by the mountaineer from his peaks. Every bright thought in your mind, my brother, will sparkle and attract the attention of your distant friend and correspondent. So perhaps in the perception of the Mahatmas, they see lights. They do not see our physical form, perhaps. They see the glimmer of all of us like divine sparks that are trying to establish relationship with them. И также вот это наша выровненная восприимчивость, да, и внутреннее озарение. Было сказано, что пока неофит не достигнет состояния необходимого для той степени просветления, на которую он имеет право, и, то есть он не сможет войти в резонанс именно с учителем, да. И также стоит обратить внимание на частоту импульса и так называемое сияние или свечение. Мастер К.H. писал Кутхуми: подобно свету и в мрачной долине, который видит альпинист со своих вершин, каждая светлая мысль в твоем уме, брат мой, будет сверкать и привлекать внимание твоего далекого друга и собеседника. То есть, возможно, они видят нас даже не как физические тела, а как некоторые сияющие огоньки. И именно потому, насколько часто, насколько ярко мы вызываем это сияние, они выбирают тех, кто способен стать их учеником и нести как-то действие в этот мир. We also experience a relationship with the masters when we live a way of life of service, selfless service, which means we are not obsessed with the siddhis. We're not obsessed with the supernormal, superphysical phenomena. The Master Moria, for example, said that he who joins the society with the sole object of coming in contact with us was pursuing a mirage. I say again, it is he alone who has the love of humanity at heart, who is capable of grasping, he is worthy to become our chela. There's no need to read the entire quote. What Master M is saying basically is you attract
we attract the attention of the master when we live lives of selfless service. Окей. И также одна из вещей, которая притягивает их внимание, это наше бескорыстное служение и альтруизм, но не одержимость ситхами. И также мастер Мория, он писал, что, по крайней мере, убедить себя в реальности таких сил и нашего объективного, то есть тот, кто вступает на этот путь, да, чтобы ради вот этих вот всех достатков, он просто преследует мираж. И главную вещь, которую он говорит здесь, о том, что именно тот, кто несет братство, имеет право на овладение нашими тайнами. То есть тот, кто способен глубоко понять идею возрождающегося практического братства, имеет право на обладание нашими тайнами. Окей? I have already explained this earlier, that we have to vibrate in attunement with the masters. And of course, we have meditation, study, and service, the three doors. Please translate. Окей, я уже говорил о вибрационном соответствии, да, гармонизации, поэтому мы пропустим этот пункт. И также у нас есть медитация, изучение и служение. Это три двери. Meditation, especially, is very important because it is the spiritual practice where we transcend the physical plane and actually go into subtler planes of existence, which transcends space and time. When we are in deep meditation, we transcend the borders of our place, the very place where we are sitting. We transcend also time. We are not limited by linear time. We actually participate in the dimension itself wherein the Mahatmas live. И медитация – это одна из вещей, которая является очень важной, потому что, находясь в нашем физическом плане, через медитацию мы переходим на другой план, мы трансцендентируем, получается, уходим на более тонкие планы и постепенно постигаем их, то есть достигаем того плана или того уровня, где обитают махатмы, то есть где мы можем воспринять их. In the Voice of the Silence, Blavatsky says that we have to silence our thoughts, of course, because the mind is the slayer of the real, okay? And fix thy whole attention on thy master, whom thou dost not see, but whom thou feelest. И в «Голосе безмолвия» Елена Петровна говорит о том, что мы должны заглушить наш разум, потому что разум – это убийца реального, да? И Анна говорит: заглуши свои мысли и сосредоточь свое понимание на своем учителе, которого ты пока не видишь, но которого чувствуешь. The importance of clairvoyant intuition to feel and sense the masters. Важность ясновидения заключается в том, чтобы увидеть и ощутить учителя. We also can contact or somehow experience the influence of the master during sleep. Why? Because it is during sleep where we detach ourselves from the physical body and we project ourselves. We suddenly become located in the higher astral plane, the next non-physical plane of existence, and further on to higher dimensions. As a matter of fact, there are many initiations that have been conducted to chelas from the higher planes during sleep. И еще один момент – это то, что мы можем войти с ними в контакт через сон. И по сути, так как когда мы засыпаем, да, мы уходим на более тонкие планы, мы уже больше не ассоциируемся с физическим телом. И мы уходим на высший астральный план, да, и
на более высокие планы. И, по сути, было очень много инициаций, которые были проведены для чела именно во время их сна. Of course, through developed spiritual faculties, and of course, we actually experience the masters, or we become in relationship to them because of our past lives. Our current incarnation is just the present one, but perhaps we have already known or are related to the masters in previous incarnations. That's why we are, naturally, spontaneously drawn to relate with the masters right now. И также через развитые духовные качества, или духовные способности, мы также можем войти с ними в резонанс, да? И, соответственно, у нас есть такая еще вещь, как преемственность от прошлых жизней. То есть так как наша жизнь, она просто, это наша текущая жизнь, но мы вполне могли встретиться с ними уже в наших прошлых воплощениях. Let me conclude with this quote, which I made. This is actually my own spiritual realization about the implication, the implication of the masters in our life. I have personally asked myself, so what if I know about the masters? What is being called forth in me? What is the implication of this knowledge of the masters to my own personal life? And this is my concluding slide. I hope you get inspired by this. И я бы хотел перейти к заключению, и перед вами, в принципе, вещь, которая родилась через меня. Я неоднократно спросил себя, каково именно мое отношение к махатмам, и что именно я чувствую о них, и как они влияют на мою жизнь, и так далее, и так далее. И перед вами именно то, что отрезонировало внутри меня, и то, к чему я пришел в итоге. The implication of our knowledge that these masters exist is actually occult discipleship. Let me give an example. In medical school, for example, the successful graduates of successful doctors, let's call them the alumna of a medical school, they long for their own, the youngsters, the students, to graduate, to make it through the school, so that these students will be already where they are, where to become successful doctors. So there's this longing for highly evolved beings to be where they are already, for us to be where they are. И вот эта вот оккультная школа, да, она направлена на то, чтобы ученики постепенно достигали того же уровня, что и они. Давайте приведем только пример, как медицинский университет, да, где те доктора, да, которые именно обладают определенными знаниями, они хотят, чтобы их ученики постигли науку и достигли того же уровня, что и они, да, то есть имеется в виду именно настоящий преподаватель, да, и опытный врач-медик. И есть вот это вот стремление у искреннего существа, которое хотело бы, чтобы его последователи как можно быстрее познали, глубоко познали и достигли того же уровня, на котором находятся и они. Thank you, Andre. The School of Occult Discipleship is a vast and dynamic campus for evolutionary perfection. The curriculum are the lessons to be learned from the University of Life. The shrine of the soul is its classroom. The path is the hallway of theosophical learning and the higher life. The instructor is the erudite voice of our inner teacher, which is the higher self. The scholastic degree to be earned
is the real prospect of belonging to the great lodge of adepts and Mahatmas at the end of a long yet worthwhile journey of faithfully following in their footsteps. Оккультное ученичество. Путь к совершенному бытию. Школа оккультного ученичества – это обширный и динамический кампус для эволюционного самосовершенствования. Учебная программа – это уроки, которые необходимо усвоить в университете жизни, святилище души. Святилище души – это его классная комната. Путь – это коридор теософского обучения и высшей жизни. Инструктор или наставник – это эрудированный голос нашего внутреннего учителя, который есть высшее Я. Ученая степень, которую необходимо получить, это реальная перспектива принадлежности к великой ложе адептов и Махатму в конце долгого, но достойного пути верного следования по их стопам. Фердинанд Артур П. Юло, Филиппинское Теософское общество. Thank you very much. Thank you, Brother Andre. Namaste. Peace. Thank you. Namaste. Спасибо большое. Thank you so much. И это выступление прекрасно дополняет вашу предыдущую лекцию, и мы приступаем к вопросам. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вы можете задать лектору. Татьяна Львовна, вы не успели задать свой вопрос в прошлую встречу. This lecture adds much to your previous one, and we are thankful for that. And also, we want to go to the questions and answers session. And there is a request from Tatiana. У меня был совсем другой вопрос. Я, конечно, не могу сейчас восстановить. После той лекции совершенно другая форма подачи и другое настроение у меня лично, потому что у меня, например, никогда не было вопросов, существует Махатма или не существует Махатма. Но мне очень хочется узнать, а на каком этапе пути вашего вы вдруг осознали присутствие Махатмы и в каком возрасте это было? Можно, вот если это возможно, откровенный такой ответ? Okay, unfortunately, I already forgot the previous question from previous lecture, but right now, after your lecture, which is completely different from the previous one, I have got another question. I would like to know. Okay, I'll just continue. Me personally did not have the question in my mind either Mahatmas exist or not, but I would like to know about you. At which age you realized that Mahatmas do exist, and how did that happen? It's a personal question, but I would like to have an answer from you. Well, first of all, thank you, sister, whoever you are. Tatiana? Yes, Tatiana, thank you. I myself have asked myself, perhaps maybe like you, had struggled with the idea of the Mahatmas. I am a devoted Catholic with a degree in religious education, and my religious training is to stick to the doctrine of the Catholic Church, to stick to the dogma, to have a dogmatic mindset, okay? To have, for example, to have the mindset or the heart of the Church, which is actually the documents, the teachings since the founding of the Christian Church, the early fathers, up to the Second Vatican Council and even up to now. So I had struggled with the idea of the masters because the only master that I had was the Jesus. However, one day I really had to go to church, and it was a monastery of the Carmelite monks, the Carmelite nuns in our city here in the Philippines, in my province. I really had to kneel down and ask for enlightenment, because somehow I was telling the Lord Christ, I said,
Isn't it you are the master? Isn't it you are the real master? How come in theosophy there are such people like Master Moria and other personalities that call themselves masters? Now, I don't know if I'm permitted to say this as in the esoteric section. I have the I believe in the pledge of silence and secrecy, but somehow there are manifestations. No need to go into the details of the spiritual experiences, but somehow the master manifested. I won't say who or what, but there it was, and from then on, through constant study and especially comprehending, understanding properly the idea of theosophical masters, it became clearer to me that indeed theosophical masters, that there are indeed far superior spiritual beings that have already gone ahead of us. That in my metaphor of the school, the medical school, which is very hard, okay, they have graduated, or in the Philippine Military Academy or military school, you have graduated, you have passed through different initiations, and they are far ahead than us. And and like I said, the idea of the masters is a logical necessity because of the laws of karma, reincarnation, and evolution. Sorry for Brother Alexei for my long. I'll try to don't miss anything, but I don't promise that. Окей. Хорошо, сначала я хотел бы сказать, что я вырос в христианской семье, и у меня изначально были очень четкие, достаточно догматические христианские взгляды. И, как вы понимаете, мое видение было, в принципе, обращено в основном именно к Христу. И в начале моего пути, когда я уже, в принципе, вступил в Теософское общество, у меня был момент, когда я пошел там в храм, да, у нас, либо монастырь, он сказал, и я начал молиться, моля о просвещении, да, и прося Иисуса в данном случае, я говорил ему: вот, слушай, ну ты же Иисус, да, ты один из махатм, почему в Теософском обществе говорят, что есть там Махатма Мория там, и так далее, то есть другие махатмы. И у меня возникал именно этот вопрос. И через какое-то время, я не знаю, насколько имею я право говорить о моментах касательно эзотерической секции, потому что я верю в именно обет молчания, да, вот эту святость именно этого, святость тайн. Я могу лишь сказать, что именно в эзотерической секции я ощутил именно присутствие воплощения определенного махатмы. Я не могу сказать, кто, не могу сказать, что, не могу сказать, какие обстоятельства, но он именно воплотился. И я понял один момент, что да, существуют эти великие существа с определенными качествами, которые намного превосходят нас, и они помогают нам двигаться вперед, и это все возможно, это все достижимо, они есть и в этом мире. Okay. Спасибо. Дорогие друзья, вы можете задать вопрос сейчас, и прошу вас, не могу назвать имя, Прециоза Соливен. Как правильно произнести? Андрей, ты не знаешь, как это? Она подняла... Прециоза, what is your, how to pronounce your name properly? Okay, never mind. You can ask your question now, or either you can write in the chat, but Precisor, please, okay, welcome. We can hear you. Yes. Can Brother Ferds show photos of the Mahatmas? There are several, I know. Была просьба брата Фердс показать несколько фотографий Махатм. Я знаю, что там есть несколько. Yeah, yeah. Thank you, Sister Tita Preciosa, for your question.
I used to, yeah, honestly, I used to have presentations in the past with the pictures of the Mahatmas, but in the tradition of the esoteric section, I am not allowed, I am not permitted to show these photos because as I was even surprised why that is so, because I then conducted my own study, and of course the brothers in the ES, and also I conducted my studies, and I found out that in the early years of the Theosophical Society, H.P. Blavatsky did not even publish any pictures of the Mahatmas. They were, it was somehow intentional because perhaps she wanted people to discover them for themselves. And so the pictures are not really, they can aid, but the danger of, there's a danger. There are many organizations that are publishing pictures of the Mahatmas that are not accurate, that are not graphically accurate. So there's a danger of posting pictures that are not really, do not illustrate or portray the real image of the master. Somehow these are that perhaps if we see photographs in the internet, they are somehow approximations of the actual picture. And but there are images that have been painted by Herbert Smithson. Well, but preferentially in alignment with the ES tradition, I will not publish. I'm sure, Tita, you have seen some of these photos. Yes, several in the books. Yes. Thank you. Дело в том, что, да, я раньше выдавал презентации с фотографиями Махатм, да, но сейчас, благодаря правилам эзотерической секции, да, мне нельзя делать это. Дело в том, что попозже я узнал, что Елена Петровна, она никогда не издавала ни единой фотографии Махатм. И да, конечно, для этого есть несколько причин. Одна из них – это то, что, ну, возможно, люди, конечно, могут хотеть просто заполучить образ их для каких-то своих личных целей, но также есть и некоторая опасность. И опасность заключается в том, что идут искажения истинных фотографий, и очень часто под фотографиями владык начинают подавать на искаженные вещи, и, как говорится, направляется это все немножко не туда. Вот, и поэтому, ну, возможно, да, вы видели несколько фотографий, может быть, в интернете, может, где-то еще, и профессор говорит, да, говорит, я видел в нескольких книгах, вот, и именно так все и происходит. Окей, есть any more questions? Еще есть вопросы? Андрей, у тебя есть вопросы? Нет, благодарю. То есть, вообще, честно говоря, эта встреча и это выступление, оно больше заставляет прислушиваться к себе, чем искать ответы снаружи. И большое спасибо за то, что вы много раз повторили, что путь внутри и учитель внутри. Огромная благодарность. Спасибо большое. This lecture actually helps us to realize that we don't have to seek for the questions from the outside, but we either ask questions to ourselves and seek it within ourselves. And thank you so much for repeating that now and then during your lecture. And I have lots of appreciations to you for this. Татьяна has another question. Ну, раз ни у кого нет вопросов, я еще один вопрос задам, который меня очень интересует. Вот вы говорили о трех путях: медитация, обучение, размышление. Какой, если ранжировать, то на каком месте для вас, например, из этих трех способов овладения этой связью,
с высшим разумом, он более актуален и более эффективен. Okay. So since nobody is asking the questions, I'll be the one to ask another one. And during your lecture, you told about the 3 doors, which is meditation, study, and service. And which door do you think is more convenient for you? Excuse me, I'll just check again. Татьяна, еще раз, какой из трех дверей, что именно было? Ранжировать вот эти 3 метода, на первом месте какой из этих 3, в общем, вот, по степени важности или по степени... по степени важности, окей. Okay. The question is, which of these 3 doors, on your opinion, is the most important? And can you settle them up and down to which one is most, which one is less? Yeah. Thank you, Sister Tatiana. Usually we, sometimes we just mention study, meditation, service, but I have discovered that in my personal experience, I start with meditation because I learn, meditation is a channel where you can receive, divine inspiration, divine communications, which are beyond time and space. So in my personal experience, I receive these transmissions from the higher planes in meditation. And after meditation, I'm filled with the fire of Theosophia. I am inspired. There's this burning fire within my chest that wants to get out. And so it inspires me to study, okay? To do study. And of course, the expression of all these learnings from in the non-physical planes through meditation, in the physical plane through study, the actual reading of theosophical literature, results to a more inspired and more fervent love for neighbor, more concern for the evolutionary welfare of humanity. This meditation actually transforms my perception. Before I started meditation, I was very judgmental. I'm not saying I'm no longer. I'm still struggling with my lower self. However, meditation and study of theosophical literature has really transformed the way I perceive persons. They are not just form. They are divine sparks. They are divine. They are what I call divinities inside human flesh, and everything around me changes. It's like meditation has transformed my perception from the default mode of 5 senses, sight, hearing, taste, smell, and touch, to a more widened, multi-dimensional perception, especially generated through the intuitive or the Buddhic faculty. So yeah. Okay. And service. Yeah, service. Service is the fruit of meditation and study. Service is the manifestation. It's the actualization, the infleshing of the learnings that you have in the non-physical planes through meditation and in the physical plane through study, that is expressed in meditation. You become what you have learned in study and in meditation. It's becoming. It's what I call in Christian terms, the Christification of your being. Okay. Обычно мы говорим, что идет изучение, служение и медитация, но для меня лично первым была именно медитация, потому что через нее я начинаю получать озарение, через нее у меня загорается вот это вот самое, я получаю некоторую Софию, да, некоторую мудрость, и у меня загорается внутри огонь этой самой Софии, что преображает меня, что помогает мне двигаться вперед, что заставляет меня еще больше погружаться в изучение и двигаться дальше. Также я начинаю
по мере того, как я начинаю видеть людей уже не как просто физические оболочки, а я начинаю видеть именно божественное в каждом человеке, мой мир постепенно меняется. До медитации я был гораздо более критичным. Я, конечно, не скажу, что я сейчас являюсь другим, я все равно все еще борюсь со своей низшей природой, но тем не менее мой мир начинает все больше и больше преображаться. И по мере того, как я двигаюсь вперед, все у меня меняется. Был также дополнительный вопрос касательно служения. Он сказал, что служение – это именно воплощение того действия, которое я постиг через мою медитацию и через мое изучение. И сейчас мой мир уже перестал быть просто дефектным восприятием через 5 органов чувств, это обоняние, осязание, зрение, слух, вкус. Я начинаю видеть мир все больше и больше по-другому. И именно это преображение достигается при помощи моей медитации, и она именно меня вдохновляет и заставляет двигаться вперед. Okay, next question is from Danny. Danny Paz. We are listening to you. Следующий вопрос. Yes, thank you very much. It is a great privilege to be in this forum. And in fact, I am with the same lodge as Ferds, Yulo in Bacolod. I would like to share my little experience about first meditation. A long time ago in Cebu, I used to meditate every night. But before I meditate, I perform asanas or physical yoga. And the result of this meditation was that I reached a level of samadhi. It is very important to learn to reach the level of samadhi in meditation, because that is where you really learn into something very worthwhile. No? And the instruction to me was to explore my Christian roots. But I did not perform the instruction immediately. I went back to Bacolod, I quit my job, and went gallivanting for a while. And then I searched the Christian religions. I studied almost all of them. And it was very buried. It was very confusing. In fact, every time I studied Bible, I have 5 Bibles. And each has the same kind of interpretation, but different level or mode of emotion. But I continued until I found the religion that has the most perfect doctrine, and I stayed there for a long time, even until now, for more than 35 years. Anyway, indeed, meditation is desirable from my own experience, but you have to reach the level of samadhi if you want to get very good results. Otherwise, you'll be just dreaming all the time. Whatever experience is, it balances your body emotionally and spiritually. It's good. But for me, it is not any more necessary. I searched the Bible and I found some truth. And in fact, I reached the second level. The second level was I came face to face with Jesus Christ on a supernatural level. And the experience was astounding. I have experienced the highest happiness any human being could attain. They call that bliss or whatever. And I confess to him that my greatest happiness is when I'm with him, because I felt so very happy. I thought that was it, But I kept it for a while. I kept it to myself. But later on, I decided that, I have to share this experience until I came to the third level. The third level is when I came to know God, His creations, His power, the hierarchy of angels, hierarchy of celestial beings, the structure of the universe, super universes, the Isle of Paradise, and all these things. And then I realized in one statement, what is the will of God? The will of God is very important. If you do not know the will of God, you will be lost, even if you have reached so many masters in your life. And it was very simple. The will of God is to know Him and to be like Him. That is the exact word. To know God and to be like Him. But you cannot do that until you pass at the level of Jesus Christ, who is the creator of this universe, who is the Son of God.
You have to pass to the level of Jesus Christ. You have to be Christ-like, to obey His commandments. What manner of men and women ought you to be? He said, even as I am. He also gave the commandment, be ye therefore perfect, as I and your Father in heaven is perfect. And not only to love, but to love your enemy and bless those who persecute you. Brother These Dan, are very hard commandments. sorry for interrupting, Brother Danny. What is your question? Actually, it's more of a comment because I have no question at all. I just admire the group, you know, and your conscientious desire to know the truth. And I have just shared my truth. I do not say that is the path that you should take. Take your path, whatever path you have to do. Because each and every one of us has a different and unique path, because each and every one of us is a very unique individual. And the primacy of God's priority is the individual, not the organization. It is always the person. You have to Thank you, communicate Brother face to face Danny, with God, for something like that. sharing. You know? I'd like to say that Yeah. Brother Danny is one of the most active members of our lodge in Bacolod. So thank you for that sharing. Yeah, thank you. Thank you. Birds, I congratulate your advancement in your studies. We're really very proud of you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste. Om Shanti. Yes, thank you. Андрей, надеюсь, ты что-нибудь сможешь нам передать? Да я постараюсь. Дэнни в первую очередь поблагодарил всех за данную возможность, за то, что он с нами, за то, что получил некоторое озарение и так далее, и ощущение какого-то единения. Фердис также добавил, что он является одним из активных членов именно их ложи, и там у них на Филиппинах. И в принципе, именно как такого вопроса не было, но Дэнни решил поделиться своим опытом именно в медитации. И он также пришел из достаточно сильного христианского общества, что ли, он более 35 лет находится именно в этом движении. И первая медитация, которую он начал делать, это было погружение в различные течения христианские, пытаясь понять разные аспекты. И именно на разных стадиях он получал разные ощущения, разные погружения, разные опыты. И это помогало ему двигаться вперед. И на втором этапе он дошел до состояния блаженства. Как он говорит, это ощущение того самого блаженства, которое, наверное, является одним из высочайших, которое может испытать человек когда-либо. И это также приводит к достаточно многим озарениям и погружению еще глубже. Третий этап – это когда ты пришел к третьему этапу, когда он понял, что Бог есть здесь, и когда ты получаешь некоторую ассоциацию родства или резонанс, наверное, правильно сказать будет, с Богом. И ощущение его именно могущества, его заботы, его любви, его доброты и погружение именно в эти состояния. И четвертый этап, вот тут я уже немножко начинаю подзабывать, что именно было. Насколько я помню, это как раз уже больше взаимодействие и реализация дальнейшего движения вперед. Но тут моя память начинает меня немножко подводить. Окей, Елена? Дорогие друзья, я хочу поделиться своим опытом, потому что я выросла в атеистической стране, и думаю, этот опыт будет вам интересен. Не зная ничего о медитации, не имея возможности изучать какую бы то ни было оккультную, эзотерическую литературу, в моей стране было принято некоторая форма служения другим людям. Это поощрялось. И путем нехитрых логических размышлений многие из нас пришли к выводу, что существуют те люди, которые прошли дальше нас и умеют больше нас. И таким образом для нас изначально скорее была вера в некоторые
в некоторый высший разум. В последующем, когда появилась возможность изучения и мы начали медитировать, мы подтвердили тот опыт, который приобрели, являясь атеистами. Разными путями проливается на землю мудрость. Спасибо за вашу откровенность. Okay, I would like to share my experience. The thing is, I have the completely opposite because I came up from an atheistic background. And in my country at that period, it was not allowed. There was, you can say, no meditation and other things. And it was pretty much appreciated in our country that to do lots of service. And it was encouraged and it was popularized. And therefore, I've got a lot of experience in that state and in that plane. And later on, when we finally came to the point where we could study the occult science, occult literature, and we digged pretty much into that. And later on, we came finally to meditation, and we started to meditate together in Theosophical Society. So that's another experience, and finally we managed to get deeper into that as well. And I would like to thank you all for sharing everything that you have told, and we learned that there are many different ways to reach the same goal. Thank you so much. Okay, Narendra? A microphone? Yes. Brother Hugo, would you say that raising the level of our consciousness is a very important factor if we want to establish a rapport with the masters? Можете ли вы сказать, что установление контакта с учителями — это и есть та самая вещь, которая вызывает резонанс с ними? Yeah, thank you, Brother Narendra. I already gave the earlier example of the tuning fork. We have to vibrate with the same frequency, more or less, to the best that we can, to the very frequency that the Mahatmas from the higher planes, they keep pouring, beneficent energies. They keep communicating with all people. Their messages, their influences, especially to those who are sensitive. The idea here is that we have to awaken that Buddhic sensitivity, that intuitive faculty, to be sensitive to their leadings, to their, even I could say, the inner voice, ultimately the inner voice of the master within us. So it's like an antenna. We have to put up the antenna for radio waves to receive the radio waves. Without the antenna, we will never have the signal or the radio. Thank Brother Alexei. Brother. Окей. Я бы хотел сказать, что я уже, в принципе, говорил о том, что нам для того, чтобы войти в контакт с ними, нужно научиться вибрировать в той же самой частоте. То есть, по сути, это является тем, что нам нужно пробудить нашу буддхическую природу, наш буддхический канал, да, для того, взрастить его, скажем так, пробудить его, раскрыть его, чтобы мы могли входить в резонанс. Это что-то похожее на антенну. То есть, если антенна не работает, то и радио тоже не сможет функционировать правильно. Неважно, есть оно или нет. And of course, meditation heightens. We sensitize ourselves to this, to the frequencies through meditation. But it's not only through meditation. They communicate to us in many different ways, in ordinary and extraordinary ways. In ordinary ways, our daily life. The experience of synchronicities. All of us have experienced synchronicities, and other. Even like the chirping of the birds, nature, and
all of these are being used by the Mahatmas to speak, to instruct us in the secrets of nature, to teach us the mysteries of the ancient wisdom. They are all being used. And of course, extraordinary ways like, you know, I'm not encouraging this, but if you have the siddhi of clairvoyance and hearing inner voices like Saint, you know, the same. And of course, dreams, yeah, they speak to us through dreams, which are sometimes not really dreams anymore. They are actual encounters in the astral realm and many other ways. Yeah. Thank you. И, конечно, медитация способствует вхождению в этот резонанс, но дело в том, что это не только медитация. Они работают с нами как через обычных посредников, также и через сверхъестественные вещи. Обычное имеется в виду это то, что происходит с нами в нашем обычном мире, то есть это есть момент, когда мы можем испытать с другими какую-то синхронность, да, мы все это испытывали эти ощущения, да, попадали в эти ситуации. И также есть моменты, когда, допустим, даже через птение птиц мы можем получить некоторые озарения. Это все является некоторыми инструментами, которые могут быть использованы махатмами для того, чтобы помочь нам пробудиться и двигаться вперед. My last statement here. It just came, you know, it must have come from higher ships entering our discussion, our things. I'm reminded of the early letter of the Master Serapis Bey and to Witit Bey and the Masters to H.S. Olcott. They said, he who seeks us finds us. Try. Now we have to take this quotation seriously. Now, this is actually the key, the portal to experiencing them, that element of seeking, that element of trying, that element of sensitizing ourselves to their presence. Because they're just there. We just need to be sensitive. Окей. И еще одна вещь, которую я хотел бы добавить, наверное, пришла она с буддического плана во время нашего разговора, поэтому я бы хотел тоже с ней поделиться. Одна вещь – это то, которая была приведена через Серапис Бея, Генри Стивена Алькотту, и звучала такая фраза: «Тот, кто ищет нас, находит нас». И именно этот момент поиска, то есть устремления, приложение сил, направленное в эту сторону, это именно то, что нам нужно в себе выработать. Окей. Так, Елена Иванова. Sister Esther has a question in the chat. Okay, Sister Esther, okay. You'll be next one. У меня вопрос. Значит, вопрос такой интересный. Я 21 год занимаюсь медитацией. Но во время медитации я ничего не вижу, не слышу. Просто у меня, иногда бывает, я вижу энергию, допустим, фиолетовую, зеленую, неважно, но я держу какую-то определенную мысль во время медитации, то есть работаю над этой мыслью. Но зато потом, когда уже я, вот, допустим, не медитирую, допустим, я читаю новый текст, который мне был непонятный. Допустим, читаю там Блаватской или Ларисы Белли, что-то такое, мне непонятно. А потом вдруг после медитации я читаю, и мне все понятно, и все по полочкам. Как бы, вот что у меня за странная такая медитация? Почему я во время медитации вообще ничего не вижу? У меня единственный раз только было видение, когда я еще в самом начале своего пути медитировала на тему «Учитель в сердце», а вдруг вместо лотоса, который я должна была себе вообразить, я увидела лицо Мории. Оно мимолетно пронеслось, и потом я даже не знала, что это Эльмория, я про него читала, но никогда не видела на картинке. А потом через 2 года после того случая пришла к подружке, увидела его на стене, говорю, ничего себе. Я говорю, его видела в медитации. Но вот это было единственный раз за 21 год. Ну вот так. Вот почему я не вижу ничего? Окей.
my question is such. I'm meditating for 21 years already, and usually I meditate on some kind of thought and on some kind of idea and deepening into that. And for some reason during my meditation, I don't see any visions or don't experience anything. And but there is a moment that after meditation, after I read the books, the things which I did not understand before are becoming more clear to me. And I would like to ask, what kind of strange meditation do I have that I don't really see anything? And the only time I had some vision was that I was meditating on the teacher in the heart, and instead of lotus in my heart, I saw the face of Mahatma M. And later on, after 2 years, I did not know who it is. It was a glimpse of some face. And after 2 years, I finally saw the portrait on the wall, the picture of him. And then I saw him before. But the strange thing which still is there in my mind is that I want to know, why do I not see anything in my meditation? Your name is in Russian, sister. I want Helena. to Helena. Yes. Wow. What a name. Thank you, Sister Helena, for your question. Personally, I do not believe that we go into meditation for visions or superphysical phenomena. We do not go into meditation for this. However, I am reminded of William James in his book, The Varieties of Religious Experience, in which he discusses the 7 characteristics of the mystical experience. And the first 2, which strikes out to me, is the first is ineffability, which means mystical experience, or what today is now known as STEs, spiritually transformative experience, are ineffability. That is, you cannot put into words. Mystical experiences are beyond the realm of human language, are beyond the realm of description in words. So that's why the early mystics were resorting into symbol, metaphor. They would resort into poem. For example, the mystical classic of the Ascent to Mount Carmel by St. John of the Cross is actually a metaphor of the disciple going up the summit of Mount Carmel. So the mountain is a metaphor. And the second characteristic of STEs, or mystical experiences, is the noetic quality, noesis, knowledge. You know that you know. Even if you describe your mystical experience, in the case of Sister Helena, to others, that you saw the Master in your heart, you experienced, people will not understand you. And you can never expect them to agree that your experience is true. The only person who knows what you know is yourself, because of the noetic quality of mystical experiences. However, let me make this clear, that we meditate not because we want to gain siddhis, we want to gain supernormal powers. We meditate not to suggest to ourselves that something will happen. Okay, we do not try to make things happen in meditation. In the Vipassana tradition, in the Buddhist Vipassana tradition, there is a difference between being and doing. Okay, we do not do something in meditation, we simply be. So whether there are visions or not is not important. The important thing is, every day, it is a daily practice as theosophists, as devoted theosophists, to have a daily practice of spiritual connection
going down far beneath the realm of the physical realm, down into the higher realms of the Atma, Buddhi, higher manas. Okay, until through samadhi we attain union. But again, samadhi is not important. If you're given samadhi, well and good. But if not, it's not important after all. The purpose of meditation is really union with our highest self. Whether that is experienced or not is not important. We are not in meditation to experience sensation. Again, the light on the path is very clear on this. Sensations are even delusory sometimes. They are delusions. So we have to use the faculty of discernment. And of course, just being completely open to what is. Okay, thank you. Окей, в нашей медитации, когда мы садимся медитировать, мы... в первую очередь хочу поблагодарить вас за ваш вопрос и за те переживания, которые вы с нами поделились. Я убежден в том, что мы медитируем для того, чтобы увидеть какие-то картинки или осознать, то есть получить какие-то ощущения. Мы медитируем для того, чтобы научиться там быть. И есть одна вещь, которая звучит так: вы знаете то, что вы знаете. Когда мы делимся некоторым опытом, да, который мы переживаем, который мы ощутили, какой-то мистический опыт, мы не можем ожидать от кого-либо поверить в то, что это происходило на самом деле. И мы, по сути, даже не способны полностью передать тот опыт, который мы ощутили. Поэтому, когда вы говорите о том опыте, когда вы увидели Махатму моря в вашем сердце, да, вы не можете ожидать того, что остальные это действительно тоже ощутят или они в это поверят. Тем не менее, это именно ваш опыт, и это та вещь, которую вы должны хранить при себе. Также мы не медитируем для того, чтобы получить некоторые ситхи или, опять же, получить некоторые ощущения. Мы медитируем не для того, чтобы что-то произошло, но как происходит в медитации випассаны у буддизма, в буддийской медитации, мы медитируем не для того, чтобы делать, но для того, чтобы быть. Через медитацию мы постепенно обучаем наше сознание пребывать, подниматься постепенно выше из наших низших состояний, постепенно пробираться вверх, доходя до атма, будхи и манаса, до нашего высшего манаса, имеется в виду, конечно. И наша цель медитации – это все-таки единение. Опять вернусь к моменту, что это не ощущение чего-то, но попадание в состояние единства. И все остальные вот эти ощущения, которые мы получаем, какие-то видения и так далее в самой медитации, они просто иллюзии. Но наша задача – это научиться пребывать в единении и постичь именно единство. Еще раз спасибо за ваш вопрос. Дорогие друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Андрей, я хотела бы, чтобы ты прочел вопрос из чата от Эстер. Он очень важный, и мне кажется, он прекрасно дополнит эту тему. Про сон, я так понимаю, да? Нет, про то, как отличить реальность, реально ли... Как можно отличить сны и голоса от духовного опыта? Что является бредом, а что связано с реальностью? Вот вижу. Ага. Ну, я его смотрел, значит. Ага. So there is a question from Esther in the chat. How can we tell dreams and voices apart from spiritual experience? I.e., what is delusion? A mental illness, and what is connection to the real? Как мы можем сказать, отличить сны и голоса от духовного опыта? То есть, что является различием, да, растворением, то есть ментальных болезней, я имею в виду ментальные болезни, и что what is connection to the, и что является связью с реальным, с истинным?
Окей. Yeah, thank you, Brother Andre, and also thank you, Sister Esther, for your question. It's a very important question, very interesting. I am reminded there are 3 points that I'd like to bring up. No? First is what I remember also, one of the characteristics of a mystical experience or a spiritual transformative experience is what William James has also identified as permanence. Permanence. This means a genuine mystical experience or a genuine spiritual experience will last for a lifetime. It will not disappear. It will not just, it has a lasting impact on the experiencer. So, and of course, the second is what Jesus, the Master Lord Christ said, you shall know the tree by its fruits. If a spiritual experience is genuine, then our lives bear fruit of holiness. Then our lives bear fruit of purity of life. Then the golden stairs of HPV becomes real. It becomes real in our life. We have a clean life, a pure, yeah, and so on and so forth. So it can be seen in our lives. Our life become witnesses. We become expressions of the authenticity of these spiritual experiences. And last but not the least, how can you tell dreams and voices whether it's real or not? Well, each and every one of us has the Buddhic principle. We have the higher manas and the higher triad that becomes, so to speak, like an inner compass that will always point to the true magnetic north of truth with a capital T. So that inner compass will discern for us. That inner compass will guide us to what is real. In other words, what is real and what is not real. That is why in the theosophical tradition, we are very cautious about superphysical phenomena. We study, yes, we study about different spiritual, different mystical experiences and extraordinary phenomena. But again, we are advised to be very cautious and very discerning of this phenomena. So 3 points: permanence, second is you shall know the tree by its fruit, and the third is the inner compass. Окей, есть 3 пункта, которые я бы хотел сказать по этому вопросу. Первое – это постоянство. То есть мы должны выработать такое состояние, которое станет постоянным для нас и останется с нами на всю нашу оставшуюся жизнь. То есть достичь именно этих, сделать состояние такими, чтобы они были нашими и нашими качествами. Второй момент – это я бы хотел сказать фразу от Иисуса. Он говорил, что вы должны познать дерево по его плодам. И, то есть, когда мы начинаем двигаться именно по этому пути, да, когда мы начинаем двигаться вперед, золотые ступени от Елены Петровны становятся реальностью нашей жизни. И вещи, которые перестают быть просто теорией, становятся нашим естеством, да, и мы продолжаем двигаться вперед. И третий момент – это относится к вопросу, как мы можем отличить сны или воображение, да, и голоса от реального. У нас есть внутренний компас, да, наше божественное естество внутри нас, через которое мы, установив связь с ним, способны различать, что есть истинное, а что есть ложное. И именно этот внутренний компас, как он его назвал, должен стать нашим руководством для того, чтобы понять, что есть истинное, а что есть ложное, что есть сон, а что есть явь. Вот эти вот 3 пункта. То есть постоянство, то, что остается с нами на всю жизнь,
Мы должны познать дерево по его плодам и внутренний компас. 3 пункта. Спасибо большое. Мы очень рады, что поучаствовали в этой школе мудрости. Большое спасибо, огромное спасибо лектору. Ждем вашего возвращения. Yeah, thank you so much for this kind presentation and for everything you have shared with us. We are happy to be in this school of wisdom, and we are always welcoming you back. Thank you so much. Thank you, first of all, Brother Andre, for your patience in translating some of my very long sentences. I really admire your expertise, your talent. Salute to you. And of course, to the Theosophical Society in Russia and TS in the Philippines. And to all those who have attended right now, to all of you, beloved brethren, thank you very much. Namaste. Я хочу поблагодарить в первую очередь переводчика за то, что он умудрялся переводить мои длинные предложения. И также хочу поблагодарить Теософское общество в России, а также Теософское общество Филиппин, которые помогли сделать это событие реальным. И за теплую встречу вместе с вами. Намасте всем вам. Thank you to the beloved Mahatmas. Thank you. И благодарим возлюбленных Махатм.